Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have another great show lined up for you. Wiki imekuwa nzito sana. Kwanza upande ule wa miujiza manzi. This actually allegedly happened down south this week. Sally, touch your stomach. Are you working? No, Papa. Now, before we get to the miracles, let's first address what just happened there. Hii ni njaa gani yenye mtu anakushika tu tumbo na immediately anajua wewe hata kazi hauna. Touch your stomach. Are you working? No, Papa. Maze, are you working? Now, that was just a snippet from one of Apostle Bushiri's latest miracle videos. Sasa mbwembwe ndio hii, mzima mzima. This is how it went down. Come. Are you schooling? No, Papa. No. I'm seeing public relations. Yes, I did public relations. Now, can I go to your house? Yes, Papa. Can I go to your house? Yes, Papa. I am at your house. Where Yes, should Papa. I start from? Outside the fence or inside the house? Or Outside, your Papa. bedroom or on the living room? Outside, Papa. As I enter the door, I open and I'm entering there. I see the tiles light brown in color. No, it's true, Papa. I see the curtains light brown in color. Light The brown, chairs is Papa. dark brown. Dark brown. Dark brown. Yes, it's true, Dark Papa. brown. Yes, Papa. When I go to the kitchen, I see a black stove. Oh, it's It true, has got Papa. 4 plates. Yes. 1 plate is not working. I go back to the living room. There is a food there in a plate. Yeah. You were eating it. You left it in the fridge. Madam alisikia plate hakaisha nguvu. So much to say about what's going down here. Pastor anajua keja yako inside out na hajawahi kutembelea. Unaona saa shida ya kupost bedsita yako kwa mtandao. Mtu anakarambaka sahani chafu. Sema karam my home. Now, many people will say that this was a stunt, but that's not for me to judge. I must admit that it is very tempting to think in that direction because the lady admits that she is a graduate of public relations. So inaweza kuwa PR. And come to think of it, by the way, udema anaweza kuwa anafanya kazi alisomea. That's a miracle in disguise. We are so lucky. This happened in church, by the way, and the words were being said in church and by a man of God. Have you tried thinking about the context if any other man was saying this to a lady? Now, can I go to your house? Yes, Papa. Can I go to your house? Yes, Papa. I am at your house. Where Yes, should Papa. I start from? Outside the fence or inside the house? Or Outside, your Papa. bedroom or on the living room? Outside, Papa. In other news, police officers manning a roadblock in Molo are on the spot after they allegedly deflated matatu tires because the crew reportedly flouted COVID-19 rules, thus putting in question the moral values of the police officers. Haters have claimed that there is no way the police can deny that they did not do it. That's because it's general knowledge that makarao hawapendi kuona mat iko na hewa. Sikatai, simama mahali, simamisha gari. Lakini sasa kuja, umetunga gari hivi. Iko na namba, hii gari iko na namba. Hii iko na namba. Siwandike namba. Ni warrant of arrest. Shika gari, lakini sasa tukuungia gari hivyo ndio unafanya hivyo. Kama mnaweka road, mnaweka police check. This marks the first time wananchi wamekasirika juu polisi amewapunguzia pressure. Isn't it ironical that the police officers decided to deflate the matatu tires because the matatu crew was flouting COVID-19 rules, yet hiyo kupunguzia watu hewa ndio one of the main symptoms of COVID-19? By the way, why haven't we investigated the similarities between some police officers and COVID-19? Both have forced people to wear masks. If you are caught by either the police or COVID-19, you will have to be isolated from members of the public. Na ndio hiyo sasa evidence that polisi wanaweza kupimia hewa. Now from the moral police, we move to the moral police. KFCB has this week announced that operators of public vehicles on the Nairobi-Garissa highway caught showing adult videos will be liable to a fine of 100,000 or 5 years in jail, 100,000 Kenya shillings. So basically, moving forward, it will be cheaper to overspeed than kucheza ngoma ya Timidat kwa mati ya Garissa. We have a great show lined up for you. Vile nimesema manze, we have since discovered that as much as kila mtu anakani kama akona gari siku hizi manze, kumbe sio kila gari unaona ikimove kwa barabara inaendeshwa na mtu anajua kuendesha gari. Kumbe kuna kuendesha gari na kuna kudrive. I just actually learned that there is a skill to kutoa gari kwa matope. Sio ati kukanyanga mafuta gari isonge. Na tumesikia mara mob sana ati hata vile gari inatumia mafuta is based on mwenye anaendesha.
sio gari yenyewe. Hii topic iliniwasha maze mpaka I looked for highly recommended pro drivers wakuje tuchanganue hii maneno maze. Both our guests for this episode have been highly recommended as skilled drivers. They are familiar faces in the car enthusiast scenes. Tuko na Ephy Wachira na Lynne Ruguru in the house. We also have great vibes from our friends at Telkom Kenya maze. With the latest offer, unaweza ishi kwa simu bila pressure ya aibu ndogo ndogo za simu kukatikia ati credo imeisha. Maze, watu underestimate umuhimu wa kukuwa na credo until ujipate position, especially kama ya kuomba mtu kwa pesa, kuomba mtu pesa kwa simu. Unajua wasi wakitaka kuomba do, mostly lazima ule ground na story unrelated, uanzie na mambo ya BBI, uingie pale Amerika kidogo, uchanganue Trump vile anaendelea, you come back closer home, vile Museveni ananyanyua opponent, just for entertaining the idea that they can run for president, alafu sa unafika kwa ujumbe. Ndio nilikuwa nauliza kama unaweza kuwa na 500 hapo, simu inakukatikia hapo kwa 500. Unaweza flash huyo jamaa siku mzima. Alafu huyo jamaa anaweza fanya uchukie Trump hata kuliko Democrats. Maze hiyo story, Telkom iko na offer ya power sana, inaitwa power bundle. Usiachwe nyuma. Because for as low as 10 shillings only, you have enough time ya kupiga story kwa simu, courtesy of Telkom. Imagine 10 bob only, unapata free Telkom to Telkom calls, free Telkom to Telkom SMSs and free WhatsApp. Inaitwa Power 10. For 20 bob only, unaingia pale kwa Power Extra, unapata free Telkom to Telkom calls, free Telkom SMSs, na unakuja na 100 MBs worth of data bundles for free. Alafu kuna Power 20 where you get 5 minutes of call time, 5 minutes call time to any network, free Telkom SMSs plus 100 MBs for free. It's very simple. Just dial *544# on your Telkom line to subscribe. To Giraffe News now. The last known white giraffe has been fitted with a GPS tracker to keep off poachers. I think that's a good strategy, especially on the type of GPS tracker they used. They collared the giraffe. So basically KWS did a white collar job. Ingekuwa zile GPS za kumeza kama zile za investigative movies. Alafu God forbid poachers wachinje hiyo giraffe, alafu mtu ameze hiyo tracker na nyama by mistake. You know the tracker is supposed to give hourly updates. KWS wanaweza ona mambo. Hii giraffe zilikuwa Mombasa Road saa 5. Inafanya nini Mukuru kwa Ruben? I hope the tracker works though manze. Amjui wa Kenya nyinyi. Unajua mimi kwanza nikisikia collared najua ni shingo. Siwezi shangaa kusikia ati kuna puda imejiamini ikienda kunyonga giraffe. If this works, I propose that hiyo tracker iwekwe mpaka kwa pesa ya serikali. Hii pesa ilitoka China ikaingia treasury. Hii signal inapotelea hapa Avia House. And I hope the technology gets to the ordinary Kenyan too. Mtu akikutumia fare, mtu akituma fare anaweza i-track. We, si umesema uko Roysambu? Fare imepeleka nini Ruai? Good vibes on the other end of this short commercial break. Maze, we have two of the finest drivers in this country. Ephy Wachira and Lynne Ruguru will be joining us. So make sure you also, they will be joining us on the other end of this break. Na pia kuwakumbusha tu, make sure you get to enjoy hizo power bundle offer ya Telkom Kenya. Just dial *544# on your Telkom line to enjoy the great offers coming through for as low as 10 shillings only. And to give you a taste of the offer, niko na credo ya thao, which could be yours. Najua niambie tu kukosa credo imewahi katizia nini. Let me know on any of my social media platforms. At Dr_Kingori on Twitter na Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's DR. Your Facebook kwanza is the headquarters of fun comments. Just visit Dr. Kingori uende ujione. Alafu make sure you tag Telkom Kenya and use #The Weekend Edition. So see you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Show nzito kama kawaida maze. Leo tuko na two of the finest drivers in this country maze. Leo tunataka kuongelea story ya magari na magari kabisa. One of them is Ephy Wachira. Karibu sana. Asante bo. Sawa. Alafu we also have Lynne Ruguru.
on the show. Asi ni madere wamekuwa recommended highly before akamshow, na tuko na so much to talk about as far as magari na Kenyans are concerned. Akina Ephy kwanza wanafanya mambo ya modifications, na as far as I'm concerned, I believe modifications ni nyinyi what the Japanese and the Germans did is not enough, so mnakuja mnaongeza mambo yenu. Tunaongeza engine parts and all those things, yes. Rims, brakes, yes. Suspension, turbos. So I mean the list goes on and on. So yenye gari imekuja na hizo si brakes. Hizo ni brakes lakini si performance brakes. Okay. You upgrade. Sawa. Lynne, the same. I really loved your YouTube channel vile ulikuwa na review magari mazee. It was such, unajua, contrary to popular belief, hii mambo ya timadema wajuangi historia ya magari. Now that's true from the ladies I've interacted with, wanajijua. Mtu anamwambia ati niliona gari ingine poa but sijui ni gari gani. How much time does it take kumaster gari your design? Okay, amazingly, it's a passion. Sasa mimi shida nililelewa na mtu anapenda magari. Okay. Nikarudi, that's my dad. Nikarudi, I'm married to a petrolhead. So I have grown loving cars, being so interested. You have to be really interested. Okay. Na mtu ashikangi na siku moja. Kuna utaitishwa nipatie 10, haujui 10 ni nini, hujui kama ni spanner ama ni screwdriver. But what do you mean interested? Si ujua madem wote ukuwa interested in gari? Labda kubebwa. Manzi. Sasa, an interesting fact about magari, na kitu ili draw attention yangu kwa hii topic ni ati gari kudrive, si ati kudrive kusonga mbele. Kuna skill. Ati gari kikoma kwa matope, sasa kuna, hebu tulikuwa tunasema usome sa. Kuna upro ya kuendesha gari, sijui kuna vile. Kabisa. Ati kama gari ingine inakuja kuvuruta, sijui kuna vile lazima ubalance. Kutoa ni nini hizo mtu anaongea? Acha tuanze hivi. Kuna gari two types. Yes. Kuna manual na tuko na auto. Lazima ujue zote first. If you have any type of skills of driving, you have to know how to move the car. Yes. Second, there's a course called defensive driving. Yes. It helped me a while back, long time ago. I did it. Defensive driving, what basically they do for you is what can you see outside your windscreen. So mention, unaona mse a bike, sema. Unaona mse ame car, sema. Everything you see apart from the road and the cars. That is defensive driving. Because when you look out of the windscreen, you have to see everything. Ujaisikia watu wanaonanga baka kwa windscreen. So basically you are trained technically kukua, okay, gari zingine ziko sawa, but hizi vitu zingine unaziclassify kama COVID. Kitu kama hiyo. Isi infect barabara. Na hii pro inakuja, mbona tukue na training ya different levels of driving, ya ati kuna ya barabara kawaida, na hiyo hata utatusaidia. Kuna ya barabara kawaida ati gari isonge mbele, alafu tena kuna ya defense. Why the separation? The separation is because of road safety. That's what I'll mention. In terms of road safety, it goes a long way for that. Because what you'll start realizing, apart from the roads that are the cars on the road, what you'll start realizing is anything else that is that is basically on the road. So what will happen is if there's a collision, for example, or if there's a collision that's going to happen, you'll already have seen it before. So you can predict the accident. Now, chenye Ephy anasema, that you have to focus on the other things on the road. Sindio? Na bado unafaa kuangalia mbele. When you one person, this is basically training ya multitask. Isn't that a direct cause sasa ya cause accident? Ati ya afande nilikuwa naangalia ndovu. Because hizo ndio vitu zingine ziko kwa environment. The surround. It is very good for you as a driver, kwa sababu you are able to judge a lot of things. For example, you'll see kuna mtu anduthi huko nje. But ukienda defensive driving, unaanza kufikiria huyu mtu akaweza ruka kwa barabara nitafanya nini? So that's being evil-minded now. No. Jua ushtukia tu amepigiwa simu na cross tu out of nowhere. You see, then again you have to do calculations. Si wewe peke yako kwa barabara,
there are other motor vehicles, there are bikes, kuna watu. Yes. So sasa wewe ukifanya hesabu ya mwenye ako mbele yako, then there was a trailer like 4 cars ahead where decide to change lanes, utashtuka. Okay. And most of the time when people panic, utapata mguu vile ilikuwa kwa accelerator ndivyo tu itafinywa. Okay. So that is a crash outright. So according to basically defensive driving ni kuenda ukiallocate watu tabia mbaya. Mtu wa nduthi anakaa kuruka hapa, mtu wa trailer ataniingia vibaya. Ukae chonjo, ukae macho. Yes, nice. Looking at the outcomes. Exactly. So hakuna positive vibes kwa defensive driving. Haya. But nothing bad with the word is defensive. Naona kama unajidefend from what? Yes. An accident or an incident. Okay. Yes. Aya. Nikiongea na Ephy informally before wakaniambia gari inaweza tengenezwa vyovyote vile unataka depending on how deep your pocket is. Yes. So wewe ukiletewa Probox na 5 million inakuwa ndege. Kabisa. Ni nini mna add hizi zenye zilikuwa zimewekwa? Hizo kwanza maybe mnaweza tusaidia ku explain, mnaweza tu explain ya hiyo horsepower. Yeah. Okay. Horsepower is ni horse. A horse, not horsepower. And it's not horses in the UK. Basically, it's the amount of what is the engine producing. How much power is it producing? Because it's an internal. Most engines are internal combustion. That combustion, how much power is it making? How big is the cylinder? What's the size of the crankshaft? Najua umepotea sahi. But shaft, najua kushaft. Yeah. So there are a wide range of combustion engines. Tulikuwa tunaongea na best yangu akaniambia wase uenda driving school ndio waambiwe zile vitu wasiwahi kumbuka kwa barabara. kabisa. Kama but I once tried. Uncle yangu aliniambia kitu. Unajua before ni drive for the first time nilikuwa nasoma theory sana. Ati hapo umefanyaje? Akaniambia hii town ukitaka ku drive poa ukiingizia tu mtu kichwa kidogo tu hivi. Azin ati mtu as long as ako katra yangu hapo mbele kama ingia hivi. Hiyo sasa ni yako barabara. Nikajaribu na wase wa Umoina. Tulikuwa na kesi hapo for 2 hours. Wrong turn. Hiyo kuingiza tu nini hivi. Ukitaka kuingia mtu proper, junyini mapro sasa. Ukitaka tu kuharibia mtu siku mapema na umshinde na kesi. Siri ni gani? Hakuna siri hapo. But are you following the rules of the road? Sasa you can break the law legally. If you kwanza madereva mat wanakuanga na ile kiburi ya anakufanyia kitu juu anajua ukiingia kwa hiyo mtego ako right. So in fact ukishaingia tu hivi anakugonga alafu anaita polisi. How do you break the law legally? I've even had an experience. You've just reminded me. Kuna mtu wa Martin nilikuwa na try kuingia. Sasa akaniambia nini? Hiyo gari yako haina pesa ya garage. Iko na pesa ya garage. Sasa hata ukikugonga tutaachana tu hapo hivyo. Sasa wewe songa tu juu wewe utaki kwenda garage, mimi naweza enda garage na iko pesa. For real? Yeah. So hapo amekuguza bado. So hii ni negotiation inaendelea. Nikamwacha aende tu. You weigh the options before the accident. The option. Okay. Na ni gari gani watu wako nayo na madharau sana? Probox. Yes, I was going to say that, Probox. Mimi hata nilikuwa na drive Probox nikakuwa na madharau. Umsi ana brakes. Ni sawa acha niingie. Walai. Sijui hizo gari. Kuna kitu na Probox na mtu kuwa rogue. It exonerated the Subaru nini kabisa, the blue Subaru. Hapana hata ija. Probox imeenda. You see a Probox, you're sure something will just happen. Atafanya tu kikitu tu. Okay. Na in terms of comparison, wase wengi sana argue ati ni aje. First of all, do you see a future for manual cars? No. Actually, no. Hakuna. People, we are really moving at a very high rate. So maybe zitakuwa za archive and Concord yani for the show.
nilikuona ukifanya review and earlier tukianza kuongea ni explain the difference between sijui V6 engine na V8. Yes. Ati ni the shape of the pistons. The pistons ziko arranged. Oh yeah. There's the V. This is how a V looks like. Yes. So ukifungua a V8 or a V6 utaona venye pistons zimepangwa in a V shape east side na east side. Okay. So the movement is this way. For hiyo V hivi. Okay. For Subarus ni boxer engine. Yes. Ukifungua pistons za Subaru zinakuanga huku kuna kando nne hivi. So that's the difference in arrangement in terms of kwa sasa uko ndani ya engine. Oh, so inaenda na different stage. Na inakuanga ni V6 peke yake ama zinaanza V1, V2? Kuna V3. Okay. Okay, inaanza okay, kunaweza kuwa na V6. Yes. You know, it depends on the efficiency. So yes. V6, V8, V12, yes. W12, all that. Yes. Alafu kuna inline. Inline are the easiest engines to work on. Now the pistons travel like this. They are on top. Inline. Inline. Yes. There's inline 4, inline 6. Yeah. Mile najua tu ni mbwegze yake anani. Yeah. So those are the most basic engine right now that we have is the inlines. Na wewe sasa vile umeshaharibiwa na mzae kutoka kitambo about magari. What do you consider when buying a car? Na ukituambia hivyo, what should someone mtu wa kawaida consider akienda kubai dinga? Juu of course najua kila mtu siku moja atanunua gari. Yangu ni different juu kama sahi I'm really eyeing the Ford Focus. It's a small car, so weight is almost 0. Yes. And of course horsepower iko pale juu. But I will look at the basics because I will want my car to be a daily and I'm able to put it on the track. Okay. Yes. Most of the time you find, I'm sure even Ephy akona hiyo setting, turbo ya truck na ya daily ya unatumia daily ni different. So I'd go for a very powerful engine, of course turbo that I can swap in and out, good Brembo brakes mzuri. Then gari kwa streamlined, sika Probox, nona. Okay. Probox inaenda imepiga upepo for bedroom. Unajua, as much as people make fun of Probox, there's something called, there's some level of skill in Probox drivers. Probox ikiwa mafuta inakuanga ya kupanda mlima peke yake. Na not necessarily ati mtu anaeka free. Ni vile kwanza nilikuwa na best yangu akifundishwa kudrive, hiyo pedal aikanyanga inaguzwa tu juu. Gari isonge. Like ni for formality. Mafuta ni for formality hiyo. Kuguza tu na gari inasonga. Na wanaenda. So there is something to celebrate about Probox. Wewe nini unaweza angalia as inaitwaje ama nini unaweza advise msee angalie as akiangalia juu kuna fast car, kuna rules za kununua gari yako ya kwanza, na rules za ku-upgrade. What would advise first time buyer of a car? Look at a car. First of all, in terms of the size of the engine, yeah, because you're looking at fuel consumption should be low, fast. Second, shouldn't be a fast car, as much as we say. Your first car shouldn't be a fast car. Yes. Okay. And also your age in terms of the how fast the car is. But in terms of buying a car, look at a car that is not consuming. It won't take so much of your money in terms of maintenance. Just easy to run. Just an easy to run car. Because guess what you're doing with your first car? You're learning how to drive, basically. Yeah, because you'll be spending more time, even though you've driven before, but you've not been driving for elongated times. You'll be going to work, coming back, you know. I see. So it's like your first driving experience. So you need the simplest car you can get. So that explains the wheelbarrows. That's it. For me, that's what I would be looking at, and that's what I looked at. Okay. I had my first car was a Honda Civic, very small, 2-door, very cheap to run. Fuel economy, nilikuwa naeka so mbili those days. So mbili. Oh yeah. Hata Kitengela ni sifa.
niko sawa. Lynne akona YouTube channel inaitwa Shift Gang 254, wanafanya ma reviews za gari pale, check them out. Akina Ephy mna modify gari, mnaweza chukua mkebe irudi na mkuje mtengeneze ikuwe ndege. Yes. Mazi, sawa, do something about the BJ50. Umeona BJ50? We need to do something. Si utatulete? Mnanifanyia na bei ya mwananchi wa kawaida. Kabisa. Sawa. Kwanza sasa tunajuana. Unajua? Wazi. Garage yenu inaitwaje? Garage yetu inaitwa TT Auto. Yes. You can find us on Instagram. Okay. At TT_auto_Kenya. Okay, sawa. Asante sana. Shift Gang 254 pale YouTube, check out their reviews. Ndakam kuona siku moja mkireview gari, hata mimi niko na interest sana. Nimekuwa na watch reviews za Dag Demuro, but mko on track. Kuja hata event. Tuko na event on 6 December. Kuja ujione. Wazi. Yes. Asante sana. By the way, hii story jeisha mnajua always you extend story to Nation FM 96.3 on Monday from 10 to 11 a.m. Catch you there. Otherwise, that's it for the weekend edition this week. See you next week. My name is Dr. Kingori.